ميزانية الريال 455 مليون يورو. 405 فقير البارسا، 405 فقط. شيء كبير. تحكي على 60% من سوق البث التلفزي يمتلك اموالها الريال والبارسا في اسبانيا. ميسي لو برشا انطلاقه عن طريق انيستا يسدد عرضيه، فرصه كبيره والهدف الاول. الله، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش اوفسايد، ما فيش ولا ادنى شك، ما فيش تسلل وبلمس. لاولا يا بارسا، ميسي، بوسكيتس، ليو، حط الكرة ميسي عن طريق بيدرو 1-2 يقف يتمبوريزي، تشافي وحط كرة على اليسار حلوة برشا، الانطلاق عن طريق الفيا المرة فيا، والهدف الثاني، الهدف الثاني من بيدرو، الهدف. مورينو 0 ميسي 2 رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكرة في اشخاص وباسماء، نعم، عن طريق الفيش. دانييل شوف وقفة المدافعين، اخشى على الميرينكي من اهداف اخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرة فيا، والهدف الثالث في وقت الكلام. الهدف الثالث لغة اخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع مرة اخرى. مش ممكن البارسا. بنزيما لاس ديارا، والكرة ترجع للفريق الكتالوني، يتقدم مرة أخرى ميسي تعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع لكوارتو. بيب جوارديولا مرة أخرى، لا سامحني 3 تسرق للكتالونيا انتصارهم الليلة، الانتصار رقم 63 في تاريخ الليغا للبارسا، مقابل 68 فوز للميرينجي مدريد. بيمشي كرة أخيرة، بوجان عرضية خطيرة، والهدف الخامس من جيفران، الخماسية البارسا كان أقوى أفضل. الريال مرة أخرى يثبت أنه ما غير دفاع على نفس الخط. هدف سليم 5-0 يا فيكتور.
Protagonistas, un par de goles. Principio dominó la primera media hora del encuentro. El Barça se presentó con Adriano jugando en el eje de la defensa junto a Mascherano. Muy atrevido Tito Vilanova. Esta es una primera llegada del Madrid con una pelota que acaba recibiendo Cristiano Ronaldo, que bate a Víctor Valdés por el palo corto. El primer gol del partido, el primer gol del Real Madrid llegó en el minuto 22. Aquí está la repetición. Por el palo del portero marca Cristiano Ronaldo. Esta es otra oportunidad para el Real Madrid. Benzema remata al palo. Vemos ahora una jugada de ataque del Barcelona que va a terminar en gol. El centro es de Pedro, no logra despejar la defensa del Real Madrid. Aparece Messi y logra marcar el crack argentino el gol del empate en el minuto 30. Hasta ese momento Messi apenas había destacado. Otra vez el parte. Vemos ahora imágenes del segundo tiempo. El gol de Messi, extraordinario, en el saque de una falta que cometió Alonso sobre el propio Messi. El gol de Leo Messi repetido supone el 2-1 para el Barcelona, que no tardaría mucho en igualar el Real Madrid con este tanto de Cristiano Ronaldo. El portugués logra batir a Víctor Valdés, abriéndose un hueco entre los centrales en el minuto 65. Aquí está la repetición del gol. El pase es de Özil, de Martín Montoya. Al final, pues, empate a 2, sigue la diferencia de 8 puntos a favor del Barcelona. Shorts and flip-flops Mourinho would have. A bit chilly, 54 degrees, but no wind, little humidity, and bright sunshine in Madrid. Alive, and they were full of belief. Top of the 18, makes it through to the far side. Alves. Nice play touch. on. Thiago Alcantara had some beautiful touches from Good the start step of this up, game. Ramos. Not that time, though. Sending it wide. The youngster Morata playing a different role, but to perfection, threading it through to Karim. Get this ball again from this youngster. Alvaro takes on Dani Alves and curls it in for their brothers in arms that are looking in from the bench and absolutely not missing a beat. A great ball. Chance now for Messi, checks to the side. Assistant says yes, so Messi takes care of business. Well, there you go. Sees all of his reference points, and you with those long legs, but keeps it alive for Essien. Started with Essien in the midfield, but about 10 minutes in, they made the switch. Modric. Morata! But on the wrong side of the upright. Fabulous fall from Essien to find him. Goes for goal, or he goes for the square man. Look at the support he's got here. Does he just... Pedro would have expected a little bit more push from the flanks. Good play, Thiago. Driving on Coentrao. Pedro tried to sneak it in. Ooh. Kept alive via Messi. Alves squared, and Messi couldn't reach it. It's the back post of Lopez, but without that touch from Varane,
maybe, just maybe, El Guahi gets the lead goal. Well, looks like Morata is going to yellows for Barca, Ramos and Coentrao on the other side. It's Ronaldo, and Valdez has Placement is so perfect here. Take a look, and he's just the react. Could argue that's the only game that matters the rest of the year for Barca. Pepe, outside of the boot, finds Morata. What a stop by Victor Valdez. What a ball from Pepe. Well, at this point, it's not a defeat. It's grabbing a point in enemy territory. But does it do enough for Barcelona? Ooh. Well, there's your answer. What fabulous a ball header for Ramos. Beautiful glance from Suarez in the leap. He attacks this ball beautifully. And then there's a fine header. Wonderful from the World Cup. Le plus grand match au monde, Barça-Real, El Clasico, une ambiance extraordinaire au Camp Nou. Sur la récupération là de Busquets, il y a de l'espace pour Andrés Iniesta, il est seul, mais il peut aller passer face à la défense du Real avec Neymar, le crochet de Neymar, la frappe de Neymar, et le premier but dans ce Clasico, il essayait d'une recrue, Neymar. Des êtres humains qui sont plus proches des étoiles que de la terre, voilà un, parce que d'abord, ok, c'est Iniesta qui va. Certains étaient sceptiques en début de saison. Et attention encore à cette passe. Lionel Messi face à Diego Lopez. Lionel Messi, incroyable. À côté. Oh, Iniesta encore avec Busquets. La récupération des merengues, ça pas loin. La passe de Modric avec le contrôle. Cristiano Ronaldo, la frappe. Oh, le sauvetage extraordinaire. Et oui, lorsqu'on perd. Non, Ronaldo. Modric. Benzema. Karim Benzema. La frappe de Karim Benzema. Oh, c'est sur la barre. Quel geste. La tête de Khedira. Tout près d'un énorme exploit, Karim Benzema. Neymar, encore un enchaînement, quelle passe de Neymar, la course d'Alexis, Alexis face à Varane, le Chilien est passé, Alexis Sanchez, le ballon piqué, extraordinaire, extraordinaire, le deuxième but du Barça, grâce à Alexis. Et quand on voit là, on disait, je croyais pas une seconde que le match allait rester comme ça, et malgré les quelques... Benzema, la bonne talonnade du Français. Voilà, et Cristiano Ronaldo pour aller accélérer. Cristiano Ronaldo avec la bonne passe pour Ressé. Ressé dans la surface, la frappe. Et le Real revient. Voici le premier but en Liga de Ressé. Mayenko, un classico de légende. Une deuxième mi-temps colossale. Victoire du Barça de buts à 1. C'est un classico vital, un classico comme une finale. Real-Barça au Bernabéu. Le titre se joue sans doute ce soir. Le Real est leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Barça. C'est l'équipe de gala pour Carlo Ancelotti avec Ronaldo, Bale et Benzema. Le premier débordement pour le Portugal. Le centre de Ronaldo devant le but. Renvoyé par Piqué sur Xavi. Du côté Blaugrana, Neymar est titulaire. Le Brésilien très contesté. Va-t-il donner raison à Tata Martino? Peu trop, pas de faute. Undiano Mayenko, l'arbitre, était tout près de l'action. Messi. La passe pour Neymar, elle est belle cette passe pour le Brésilien. L'accélération de Neymar dans la surface. La première parade du match. Neymar doit marquer des points. Pedro et Alexis sont sur le banc. Fabregas avec Messi. Encore une bonne balle. La passe de Messi pour Andrés Iniesta dans la surface. La frappe 1-0 pour le Barça. 7e minute de jeu. Andrés Iniesta. Pour utiliser un Benzema qui est deux feintes de frappe. Dommage sur son pied droit. Et Di Maria à nouveau, Di Maria est passé une deuxième fois face à Mascherano, André Di Maria dans la surface, Karim Benzema, la frappe, elle finit Fabregas, la passe de Fabregas pour Messi, pas de position de hors-jeu, l'accélération, Lionel Messi dans la surface, le tir et passe à côté du l'accéléré face à Andrés Iniesta, le renversement jusqu'à Benzema de la tête, le Gallois encore récupère, Gareth Bale, la passe, elle est réussie, André Di Maria, bon centre de Di Maria, Benzema la tête, et l'égalisation pour le Real Madrid, Valdez n'a fait... Di Maria est revenu en pleine forme, Marcelo, c'est quasiment sa première montée, avec à nouveau André Di Maria, le centre de Di Maria, Benzema, le contrôle, la frappe, exceptionnel l'enchaînement du Français, le doublé, 2-1 pour le Real.
Et encore Di Maria, nouveau sprint de l'Argentin. André Di Maria, déjà 2 passes décisives face à Daniel Alves, le Brésilien face à l'Argentin. Di Maria, encore un centre. Benzema au deuxième poteau. Le Français la frappe. Oh, Piqué sauve sur sa ligne. Xavi. Iniesta. Alba. Xavi. Messi tente d'accélérer, Fabregas, Lionel Messi encore se heurte à Sergio Ramos. Messi, quelle passe pour Neymar dans la surface. Lionel Messi, le tir, l'égalisation pour Barcelone. 2 buts partout. Messi devient le meilleur buteur de l'histoire. Dani Carvajal. Gareth Bale, quel beau 1-2 encore. Le centre de Carvajal contré par Jordi Alba. Nouvelle chance pour le latéral. Le centre appliqué. Benzema la tête au pied du poteau de Valdés. Par plusieurs états à l'intérieur de ce match. Ronaldo, Cristiano Ronaldo est lancé. Les dribbles, les passements de jambes. Undiano Mayenko siffle un penalty pour le Real. Ses bras. Cristiano Ronaldo face à Valdés. La frappe du Portugais. Elle est millimétrée. Elle est placée. Le meilleur buteur de la Liga marque. C'est un match sans égal. Encore la passe de Messi, elle est belle. Neymar récupère face à Sergio Ramos. Penalty pour le Barça. Carton rouge aussi, hein. Eh oui, obligé. Lionel Messi prend son élan, la frappe. Elle est belle là aussi. 3 buts partout. Dans ces dernières secondes, quel relais entre Pedro et Andrés Iniesta que nous réserve cette fois-ci. Iniesta, il est passé. Oh, penalty. Le penalty, faute sur Andrés Iniesta. Deuxième penalty pour le Barça. Carvajal, il ne peut plus intervenir. Là, il n'est plus. Face au meilleur buteur de l'histoire du Barça. Les dernières minutes de ce Classico. Diego Lopez bouge. Lionel Messi. La frappe de Messi. Elle est encore remarquable. En pleine lucarne. 4-3 pour Barcelone. Del campeonato, el Fútbol Club Barcelona, un encuentro sin duda que arrancaba con una gran noticia, y es que Luis Suárez era titular en su debut con el Fútbol Club Barcelona unos días. Y el partido que nació movido con un Barça que acumuló llegadas en los primeros minutos y rápidamente se iba a poner por delante en el marcador. Ahí vemos ese balón largo de Luis Suárez para Neymar. Neymar que esquiva la presencia de Carvajal y de Pepe y envía el balón al fondo. Se pondría manos a la obra y conseguiría levantar el partido. Vemos de nuevo el pase muy bueno de Luis Suárez, pero Neymar hace una finta. Zurdazo, demasiado centrado, lo atrapaba bien el guardameta del Real Madrid. Eran unos minutos de toma y daca con poco control y con el Barça haciendo daño a la contra. Vemos el balón de Luis Suárez, asistencia fabulosa. Villas que con una gran intervención envía el balón a córner, salvó y que era el segundo. Y más tarde iba a llegar la acción. Claro, tarjeta amarilla para el central. Y Cristiano Ronaldo ante una nueva oportunidad de marcar de penalti. No lo desaprovechaba el jugador ruso que con esa celebración. Y sí estaba decepcionado Bravo que... Y ya en la segunda parte el Real Madrid acabaría marcando el segundo para culminar la remontada. Lo enmendaba marcando este gran gol de... Pero en una gran contra acabaría liquidando el asunto el Real Madrid con esta acción en la que Iniesta no está nada fino, robando el balón a su compañero Mascherano, y en la contra Cristiano Ronaldo que jugaría hacia la derecha. El balón acabaría a las botas de Karim Benzema, que con ese remate cruzado marca el 3-1. Gran acción de contraataque por parte del Real Madrid, pero acción que sin duda viene tras un error garrafal en la defensa del Fútbol Club Barcelona. En ese momento ya todos pensaban en el Santiago Bernabéu que iban a ganar el partido, y no se equivocaron porque el Barça no tuvo demasiada capacidad de reacción. Vemos ahí la gran acción de Isco con Cristiano, el pase definitivo es de James. Qué gran movimiento de Karim Benzema, que hizo un gran encuentro, The driver's seat. Well, all the stories will be, it defies description in many, many ways, but we see it every day at the club. He won't overextend his abilities. He won't try to force himself into situations where he's really not doing. That's wonderful give and go. Iniesta into the box, drops it back, and it bounces up off the... I'm very fortunate there because that little bit of snap, crackle, pop in that close confines nearly eluded the number 4 for Real Madrid, and then Suarez would have been one-on-one. Magic by Messi. Goes through the defense like it was... Negative balls back from Los Blancos because of the pressure applied by Rakitic.
Marcelo slaloms inside of Alves. Magic. Sneaks it in. Flag stays down. Benzema, Ronaldo, off woodwork. Bravo, saved by the pipe. Brilliant by Benzema. Again, the Frenchman deflects. 2 or 3 yards in is where Messi will drop it for his attackers to come onto. 4 charging in. Oh! Met by Matthew. And it doesn't stop till the back. 2 Los Blancos, but look at the service. I tell you, that is outstanding. The orange jersey, but man alive, what a sitter it seemed from Neymar. Benzema, back heel. Ronaldo pokes it home. He's on the board. And Real Madrid has tied it up. Cristiano, this is not an accident. There's the look. There's the beautiful feed. It's a majesty. Isco shields well. Iniesta went flying. Good now lead Benzema. ball from Isco. Strong run, Ronaldo. Here's Marcelo. In that trailing weight, back for Benzema, just got away. Magic. Finds Ronaldo, Brilliant. back for Benzema, rifled, denied by Bravo. All the way to the near side for Alves. Into the area, Suarez, and he threads it through. There's a cross between Arabia and an absolute thunderbolt. There's the caress, and there's a wonderful kiss home. He cannot believe he's sprung free again. Suarez peels away from his defenders like skin on a tangerine. And then he says, let's have a disco tonight. Wonderful finish, but the ball sets everything up. Bit of a nightmare for Suarez in his first Clásico. It's a dream come true tonight. But can they hold on? Sing down to the inch. From the corner, headed up and over, flying in Ramos. And it looks like he almost took out Ronaldo in the process. It's absolute textbook finishing from Suarez. When we do see it again, the Liverpool fans around the world. Benzema, Look out. Ronaldo in the middle, tangled with Alves. But a weak dribbler back to Mascherano. Now, first poor ball from Benz. Neymar, Another great splitting run. 2. Magic. Gets around Pepe. Brilliant. Has Suarez. Didn't see him. Sends it high and wide. Spectacular football from Neymar, but he's got the open pass and he ignores it. This is genius on the run. And then that wonderful hesitation. He opens him up like a fresh fish. And he's got the open 2-yard ball to Suarez. It's going to be tit for tat. He's also claimed some scalps against what a Barca in touch. the That's past. a brilliant turn from Messi. Pulls Magical. away. Brilliant. Messi! Could not keep it inside the post. The turn was absolute genius. And then the way he peels away like tissue on a toilet roll. Look at the amount of space he creates from himself. Albert Einstein would have been in awe of the creation of space. A la Messi. Out at the last moment. I think he also realizes he can't let another one in. Well played by Neymar, putting out his own fire. Good ball. Suarez passes up Neymar to Messi. Brilliant. Messi to Neymar. Near post, but off target. Had Suarez on the back post. Well, his finishing for the last game or two has been as sharp as a bag of wet mice. And here again is further evidence. It's brilliant from Suarez. It's brilliant from Messi, who has the opportunity to cut to the left of Varane. Barcelona starting to push them back, but look out. Nice from Modric, finds Benzema. Nicely. Tees deflected, and Bravo with the stop. Oh, what a save. Serious deflection on the win. This is brilliant. تسع انتصارات، خسر مرتين ولا تعادل. سجل 25 هدف وكرة حلوة، كرة حلوة والسيناريو هدف جديد ولويس جول! جول 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 جول! جول ده لويس سواريز! آخر
اكثر من واسبقية التهديف. هدف مبكر في سيناريو مبكر في سيناريو مثير باش يولع القمة ويجعلها هجومية. برك التعويض الرجل توب يمشي التوب يمشي التوب عدا كرة مش ممكن. نيمار الثاني جول 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 جول. نيمار حذر والبرسا سيواصل الضرب والعزف المنفرد. مش ممكن. هات التغريدة من جديد. هذه الحكاية من جديد. ملا باس كرة في راس نيمار القناص. يتسلطن البرشلوني يمشي بالكرة هنا يتألق هنا نيستا جولاسو. يرجع يتسلطن الكتالوني. جول 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 جول. تابلو متاع بيكاسو تابلو متاع سالفادور دالي تابلو متاع فان جوغ تابلو متاع اكبر الرسامين. شوم با 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 جول 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 جول. وفخر الانصار وكرة الممتعين كرة السحارة والمبدعين. لم اغلط في التايم ولم اغلط في الوقت لما ذكرتكم بما ذكرته للمرة الاولى في التعليق يوم الارجنتين والمكسيك. انا ميسي كبيرهم على صغري. انا الارجنتيني عارض المتعة في of late. Yeah, well, Barcelona certainly are nowhere near up to par. 2 draws in the league, obviously at home to Malaga, but maybe they're a bit on that in Real Madrid on the counter-attack. Ronaldo takes on his old sparring partner. Piqué goes for goal, and Ter Stegen pushes it away. Corner for goal. Yeah, he does well, Ronaldo. It's the first, say, long run we've seen as well. Piqué holds, stands up. Local fans who know the songs, who get into the chants and get behind the team all the time. So there's maybe people who don't even speak the language. We'll play the cross here. Cristiano Ronaldo takes on Ronaldo. Tries to Закручивает удар головой. Гол! Neymar plays it over and it's headed in. Barcelona take the lead. Find themselves ahead just 7. Место. Приближается к штрафной капитан Барселоны. Отдает передачу Неймару. Неймар вошел в штрафную площадку по левому флангу. Неймар обыгрывает. Бьет! Выше летит мяч.
Es disputaran 3 minuts de temps afegit. The most influential player in this team. He's outstanding the way he goes forward. Let's hand you over to your commentary team. Messi, you can't pin him down to a position. Jordi Alba. Suarez has hung deep. Ooh. Whistles one in. Well, he's lost possession. Casemiro to Kroos. Marcelo. Ronaldo with some workspace. Benzema fighting for a position in the centre. Ronaldo, big hand from Ter Stegen. Kroos with the corner. Ter Stegen fighting. Zoman Piqué. Marcelo. Ter Stegen stays. It's Ramos, it's the post. Scrambled over the line. It's an unlikely hero. Casemiro. Maybe an ugly goal, but a goal of great beauty in the eyes of those Real Madrid supporters. Yeah, it's his 4th goal, Rob. He scored already this season, but you can see when the cross comes in from Marcelo, they've not been good defending from Barcelona over the last couple of months, I have to say. It's put in deep the far post. There's 2 Real Madrid players going for it. And you watch the corner coming in, punched partially clear outside the box. But then look at this, the marking is awful. Far post. Well, the question is offside? Was it offside? Yeah. It was Ramos who will get the assist. Well, Ramos. Lionel Messi. Busquets. Rakitic. Leaves it for Messi. Messi full steam ahead. Brilliant, brilliant. Lionel Messi. Stefano. Look at his first touch coming in here. He looks like he's lost it there to Carvajal. He goes past him in a flash. 499 goals in Lionel Messi's career. What's in the final chapter? This is Jordi Alba. Lionel Messi. Rakitic. Teases Real Madrid. Tries to find the gap. Rakitic! Oh, what a goal. Stop! It's going to keep the league title ahead. Comes from nothing. Inside on his left foot. Looking for the far corner. Absolute game. Toni Kroos. Marcelo. Hits with hope. Brilliant run. Tremendous goal. Piqué wants to get on with it. Well, Toni Kroos' ball is good, but the ball and the run is even better. Nobody picking him up. He comes from the far post position. You do feel for Luis Enrique and his team, leading until the death again, and another late dramatic goal from Real Madrid. Great run, Sergio Roberto. This is where the extra man is paying off for Barcelona. One final roll of the dice. Can they hit the jackpot? Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again. He's superhuman. It's possibly the most significant one. How much is that shirt worth? He's going to get booked, but he don't care. La battuta del tedesco non può uscire. Ter Stegen, colpo di testa verso il secondo palo. Annullato per fuorigioco. Non servono polemiche, sembra fuorigioco. Sì. Marcelo. Largo c'è Cristiano Ronaldo. Subito palla per CR7 che può puntare Sergio Roberto convergendo. Cristiano Ronaldo va sul sinistro, in mezzo Cristiano Ronaldo. Ter Stegen, il calcio. Rakitic può andare fra i 2 centrali del Real Madrid. C'è Sergio Roberto, servito, l'assist di prima. Suarez non perdona, ha segnato il Barcellona. Implacabile il pistolero, batte le mani Zidane, ma il suo Real è sotto.
La palla di Messi, viaggia invece per Suarez, Keylor Navas tiene in piedi il Madrid, Messi davanti a Keylor Navas, offre ancora Suarez, palo del pistolero, colpo di testa, la palla va dentro, ma ha fermato tutto rosso. Il direttore di gara. Rigore rosso. Rigore e cartellino rosso. Leo Messi lo fulmina, 2-0 per il Barcellona. Riesce a girarsi il croato, nasconde il pallone a Busquets, deve forzare l'ingresso in area di rigore Modric, lo scarico basso Bale e anche Ter Stegen. Asensio trova Toni Kroos in area di rigore, offre il pallone Kroos, non c'è nulla per l'arbitro, Sergio Ramos scarica. Messi lo riceve, può puntare Marcelo, gli va via con facilità imbarazzante, scarica indietro, arriva rimorchio, il tiro e il gol di Alex Vidal, non l'ha tenuta. Keylor Navas, 3-0 del Barcellona, gol anche di Alex Vidal. E tanto per chiudere in bellezza, questo è il 200° assist di Un classico pour les campeones. Barcelone célèbre son titre de champion d'Espagne face au Real Madrid. L'objectif maintenant du Barça en Liga, eh bien, c'est de rester invincible. Les Madrilènes, eux, comme d'habitude, installés. Messi, la passe de Messi, elle est bonne. Suarez pour le premier duel. Coutinho. Suarez, la passe de Suarez, elle est bonne. Il est seul, là, Sergio Roberto. Messi en train de se placer dans l'axe. Sergio Roberto a le temps de regarder les positions. Le centre, la reprise de Luis Suarez, 1-0. Déjà pour le FC. De spontanéité, d'instant, parce que Busquets a le vide, 3 contre 3, Kroos, Ronaldo, Benzema. Et Ronaldo encore sollicité devant Sergio Roberto. Cristiano Ronaldo, la talonnade sur Toni Kroos, le centre de Kroos, ballon d'égalisation, Benzema et la reprise du Real Madrid qui revient rapidement grâce à CR7, un but partout. La zone où il joue l'anticipation, le réalisateur ne va pas nous le montrer, ce qui fait Kroos de poursuivre la petite talonnade. Kroos a très bien fait pour pouvoir... Modric rend la passe, elle est belle pour Ronaldo. Ronaldo, quelle parade de Ter Stegen. Suarez, c'est difficile, hein. Mais ça revient avec réussite sur Coutinho, la passe pour Léo Messi, contrôle de Messi, Keylor Navas, c'est très bien sorti dans les pieds de... Attention Rakitic pour la reprise à côté, excellente sortie de Keylor Navas. Attention. Voilà, il y a encore un contact et là, rouge. Carton rouge. J'ai rien vu. Pour Il lui a mis Sergio un coup dans Roberto. la tête. Comment? Il lui a mis une claque, un coup dans la tête à Marcelo. Bon, qui est tombé de façon un peu excessive. Exclusion donc de Sergio Roberto. Barcelone se retrouve donc à 10. Il faut revoir la séquence. La balle est passée, Sergio Roberto a donné la balle. Modric, Benzema, Modric lance. Là, ça peut aller très vite. Contre-piqué en plus, il peut le manger. Asensio, ce qui va donner à Bale, il va y aller seul. Marco Asensio, la frappe sur Ter Stegen. Mais bien ce qu'il fait Asensio, parce que Piqué, il a essayé de le forcer. Suarez face à Raphaël Varane, pas de faute. Ah, s'il donne à Messi, il est seul. Le voici servi. Léo Messi maintenant devant Ramos, contrôle de Messi devant Casemiro. La frappe de la Pulga, 2-1 pour le FC Barcelone. Perturbé dans le côté inestable, parce que pour moi, on va voir que Suarez, il a fait une peste. Venir s'il court à travers de la largeur du terrain. Voilà. Asensio, la passe est réussie. Bale, le golasso de Gareth Bale avec cette frappe à 2 buts partout. On parlait de ce que c'est qu'Asensio va se procurer à partir du moment où il sait qu'il est là. Aïe. Et il va encore y aller puisqu'il devait à Rakitic. Peut-être une nouvelle possibilité pour Léo Messi. Oh, magnifique face à Casemiro. Messi, angle ultra fermé, frappe, pied droit et encore. Primer clásico de la temporada, clásico sin Leo Messi. Y en el estadio del Camp Nou, aquí Rakitic entregando ese balón para Jordi Alba. Y va a llegar el primero del equipo azulgrana, Jordi Alba para Coutinho. 1-0 en 11 minutos. Daba primero el FC Barcelona. Primero Rakitic, después Alba. Fulmina Coutinho.
Y en esta acción, pierna derecha de Varane sobre la izquierda de Luis Suárez, penalti. Lo transformaba Luis Suárez. Penalti que concedió el VAR. Recientemente padre de nuevo Luis Suárez celebraba de esa forma el gol. Y aquí Marcelo le ponía pimienta al partido, al clásico, con ese control orientado con el pecho, con el centro de disco despejado por parte del inglés, y Marcelo con un Madrid más presionante, logrando el 2-1. Aquí tuvo el tanto del empate Luka Modric, pero estrelló el balón en el palo, justo ahí. Reacción del FC Barcelona con Sergi Roberto, que cuelga ese balón, lo caza, marcando los tiempos Luis Suárez. Fenomenal remate con la cabeza del charrúa. Bien dirigido, bien de potencia, imparable. Y aquí se duerme Sergio Ramos. Sergi Roberto recupera el balón, se lo cede a Luis Suárez. Ahí se va poniendo el smoking y tac, define de esa forma tan maravillosa para lograr el 4-1. Corría el minuto 83. Hat-trick para el charrúa. Habría tiempo para más. Dembélé para meter el centro y Arturo Vidal con la cabeza para cerrar la mano del Barça al Real Madrid. Imparable el remate con la cabeza, durísimo el correctivo del Barça al Madrid. 5-1 en el clásico. El Barça ha vuelto a imponerse en el estadio Santiago Bernabéu, 3 días después de meterse en la final de la Copa. Esta es la primera gran ocasión del equipo culé, la tenía Leo Messi ante Thibaut Courtois. Respuesta del Madrid, Luka Modric salva a Gerard Piqué. En esta jugada el Barça va a conseguir el gol de la victoria. Sergi Roberto encuentra a Iván Rakitic, el croata aparece por sorpresa y la pica ante Courtois. Gran definición de Iván Rakitic para batir al portero del Real Madrid, que aquí impediría el 0-2 tras ese tiro de Luis Suárez. En la segunda parte lo intentó el Madrid, que tuvo esta de Vinicius despejada por Ter Stegen. Una vez más el brasileño intentándolo todo, pero con un final que no ha sido el que él esperaba. Aquí incluso tuvo otra más clara, pero Lenglet se interpuso en su disparo. Dembélé pudo sentenciar tras este pase de Leo Messi. En los últimos minutos los intentos del Madrid eran infructuosos. Incluso el Barça pudo marcar el 0-2 en este tiro de Messi, muy cerca de la escuadra de Courtois. Barcelona and Real Madrid both went in search of outright leadership of La Liga Santander. Real Madrid came close to opening the stand. It's not a judge to have been a penalty. And at the other end, Sergio Ramos clearing off the line. Then Jordi Alba would have an opportunity, picked out by Messi. Fede Valverde, who'd already seen warm the gloves of Ter Stegen. In the second half, Gareth Bale was picked out by Valverde. Only fire into the side netting. He would have the ball into the back of the net, but as he wheeled away to the Ferland Mendy was a metre or so behind the last man. Late on, Luis Suarez would swing a shot round Gareth Bale, but wide of the mark, and so El Clásico ended 0-0. The league leadership was in play as Barcelona visited a rainy Bernabeu to take on Real Madrid in another edition of El Clásico. There were chances at either end. Was denied by Courtois with a one-on-one run on goal, as was Leo Messi not long after that. The Argentinian flying straight at the Belgian international as Ronaldo watched on from the boxes at his former stomping ground. The action moved into the second half. This time acrobatic stuff from Ter Stegen as Isco looked to be putting Los Blancos 1-0 up. And then Ter Stegen would do it again to the same player, this time down low with the help of Gerard Piqué. Somehow the ball stayed out and Barcelona denied Isco the opening goal. Benzema fired over after he was set up by Dani Carvajal. As Madrid really upped their game in the second half. The breakthrough would come through Vinicius. His second in La Liga of the campaign. He got in behind the Barca defence. Piqué's deflection taking it past Ter Stegen. Messi then put a header on a plate for Piqué, who put the ball wide.
And then the fairy tale happened. Mariano was on for Benzema in the 91st minute, and in the 92nd did this. His fourth touch of the La Liga season, putting Madrid out of sight. Madrid league leaders once again. The final score, Real Madrid 2, Barcelona 0. The 245th El Clásico was played on matchday 7 in La Liga Santander. Barcelona playing host to Real Madrid at the Camp Nou. Fede Valverde would give Real Madrid the lead on 5 minutes with a brilliant finish to beat Murata at his back post. Jordi Alba would play this ball in behind to the penalty area to Ansu Fati to become the youngest goal scorer in the history of El Clásico to make it 1-1 on 8 minutes. Messi in his 28th La Liga Clásico looking to make it 2-1 for Barcelona, but denied by Courtois at the front post. Neto Murata would make this save to deny Benzema in the 6-yard box, just on the edge of half-time. In the second half, Coutinho would have this header just wide of the post before Sergio Ramos would win a penalty after being tugged to the ground by Clément Lenglet. After a VAR check, it was given, and the captain himself stepped up to put it away to make it 2-1 for Los Blancos at the Camp Nou. Neto would also deny Ramos a second goal with a brilliant save in the penalty area. Ramos catching it first time and saved by the left foot of Neto. In the 90th minute, though, Luka Modric with an absolutely beautiful individual effort would make it 3-1, dummying Neto, and the former Ballon d'Or winner finishing off the game for Los Blancos. It ended at the Camp Nou. Barcelona 1, Real Madrid 3. Occupying 2 of the top 3 positions in La Liga. Barca just a point off the top going into the game, but finding themselves behind 14 minutes in. Lucas Vázquez with the cross into the centre, and Karim Benzema with a deft little back heel. An opening goal was swiftly followed up by a Toni Kroos free kick, which went in off Serginho Dest, and Jordi Alba was power. Ramos unavailable for this one, celebrating in the stands at the Alfredo Di Stefano. Real Madrid took a healthy lead. And it could have been 3-0. Fede Valverde with a strike that hit the post. Lucas Vázquez on the... Leo Messi attempted to pull one back with an Olympique Courtois, but clattering back off the post. It was up to Oscar Mingueza to pull a goal back for Barca on the hour mark as the rain was pelting down. Turning the ball across the line. From there, an exciting half hour awaited. And the final move of the game, Elias would hit the crossbar. Ter Stegen would strike into a teammate and the ball would go out of play. Real Madrid taking victory in El Clásico. Barcelona Youth Academy in the starting lineup. Just one Spanish player in Ancelotti's starting 11. But when Alaba steals this one on the edge of his box from Memphis and continues running, Vinicius would find Rodrigo. Rodrigo would return it to Alaba. And how about that for a finish? Playing his first minutes in, Real Madrid taking the lead. In an onside position, Alaba, and Memphis's corner in the second half. Modric and Benzema on the edge of the penalty area. Second half sub Asensio on the break here. His shot parried by Ter Stegen. Lucas Vázquez, Eric Garcia to make it 2-0 on 92 minutes. In the final seconds of stoppage time, Dest's cross would be greeted by Kun Agüero, making his debut El Clásico appearance and scoring his debut Football Club Barcelona goal, but it was too little, too late from the home side. Real Madrid running. وميسي أضاع معناتها ضربة جزاء وأضاعوا كثير من الفرص وهذا هو حارس المرمى. القميص الأبيض التاريخي للفريق خاصة عندما يستضيف برشلونة اليوم. يلعب الريال بالقميص الأسود وبرشلونة باللون. فالفيردي هرب راح انطلق للجواني. فالفيردي مازال فالفيردي ويطلبها رودريجو. وصلته رودريجو جينيو لاراوا يدخل
جول فينيسيوس مازال اوبا رجعت للغاز التسديده جول الراس عرضيه اوبا جول اللعبه كارفاخال من امام ناتشو ديمبلي وناتشو ديمبلي مر ديمبلي دخل ديمبلي عرضيه جول ياز شباك تيبو كورتوا جول في الدقيقه 28 الركنيه الثانيه للبارسا ديمبلي الراوخ جول الصخرة والعملاق يرتقي الراوخ بانشيلوتي ديمبلي وكذلك رودريغو انطلاقا من فرانكي ديونغ لاوباميونغ اوباميونغ ديونغ خطيرة جول يا انشيلوتي 3-0 اولاد برشلونة يعبثون بالريال بدورهم 6 دقائق لعبنا 3-0 كرة بعيدة هنالك على جهة اليسرى خطيرة اوبا شو نسميه ولا دفاع ليفانتي ولا ألافيش في الغرفة جول أوباميونغ الجابوني سجل ثنائية وتشافي يسعد 4-0 صارت النتيجة لبرشلونة يا له من سيناريو يا له من مهرجان ويا له من برشلونة ويا له من ريال على فكرة ديمبلي في الشوط الأول صار أول لاعب يقدم ثلاثة نقاط ثمينة له فوز لكن يلعب ضد فريق كبير. للزميل محمد سعدون الكواري هلا مدريد اهلا ومعاودة الانطلاق بعد سقوط المدوي في الشلي ديمبلي عثمان والتسديد وكرة في الدفاع على من الميرينجي يمشي فيني والكرة الأولى للريال خطورة أولى إقلاع في الشوط الأول 0-0 في استاد سانتياغو دولونين تحت ضغط أحفاد اليمين الكرة فيني حل شقاب كرافيني جول بنزيما جول بيضاء 1-0 للبيضاء مونامور ديمبلي حربة بين 1 و2 يلعب الكرة في التيم ديمبلي مسال البارسا والتعادل بالراس لا كرة بعيدة أو رافينيا والتعادل يضيع على ليفاندوسكي على القائم الثاني ضاعت على مندي باسي خطيرة فالفردي الصواريخ مونتفيديو يضرب للمرة الثانية تير شتيغن الكرة عن طريق روبرتو سيرجي هو الدفاع الخيار الوحيد هو ممكن فاتي بالدي وكرة من ليفا بالراس يبعد على سيرجي روبرتو يحط كرة أخرى خطيرة في الوسط في الهجوم التسديدة والحارس وكانت قريبة جدا من أنس خطيرة جدا فاتي وجول ده البارسا جول من فيران توريس ماذا قلت لكم من لحظات البارسا قلت لكم سيسجل اللقطة هذه ما عادش تعودها انت يركز في مخك هدف الأول للبارسا يمشي رودريغو تيرسيرو ديل ميرينجي الريال الريال